Thank you very much to Design Week for inviting me to be here and show my work. I hope you will be interested in what I'm doing and that it will help also to share my creativity with you and your curiosity. Здравствуйте всем, добрый день. Я очень рад, что вы пришли. Спасибо вам за это. Спасибо Неделе дизайна за то, что пригласили меня сюда и дали возможность поделиться с вами какими-то примерами своей работы и моим взглядом на творчество и моим подходом к творчеству. Just to start, I like to use this image because they are like two eyes looking, but in fact they're just two holes of an object and create this mystery and this attraction that we have when we look to a hole or to a void, because we are curious and we like to know what's happening on the other side of something that we don't know. That's why I use this image. Начать я бы хотела с этого изображения. Кажется на первый взгляд, что это два глаза, но я воспринимаю их иначе. Это какие-то две пустоты, какие-то две загадки, две тайны, которые привлекают наше внимание и манят нас, чтобы мы постарались заглянуть в них и узнать, что же там на другой стороне. Next. This is a drawing I've done when I was 8 years old, and I realized that at that age I was fascinated by computers and synthetic images. So I did this drawing that reflects what I'm doing now. So I keep following this path. Перед вами рисунок, который я сделал в возрасте 8 лет. Тогда я совершенно был в восторге от компьютерных технологий и от таких синтетических изображений, которые можно создавать на их базе. И я храню этот рисунок как память и как основу того, с чего я начал, и постоянно к нему возвращаюсь, чтобы проверить, по правильной ли дороге я иду. It's a man playing Space Invaders. I don't know if you know the game. Это мужчина, он играет в игру Space Invaders. Я не знаю, слышали вы о такой? This was my real first product I designed for a company. I was 20 years old, and it's a candle to stack in the sand, a candle that disappears after the use, and you just have the mark on the beach and the souvenir of a nice moment passed on the beach, a romantic idea, but it was my first real product. Мой первый реальный проект, который я сделал за день для реально существующей компании, это такая свеча, которая втыкается в песок, зажигается и спустя какое-то время просто исчезает. Такой довольно романтический объект, который оставляет о себе лишь приятные воспоминания. And at the same time I was doing a candle, which is a small object. I was designing skyscrapers and putting the same intensity at the end on a small object as on a huge object. There is no difference. It's just the way that you project the object that's important. Вот, казалось бы, такой маленький объект свечка, но одновременно с этим я задумывался и работал над какими-то проектами небоскребов, и объем работы, те усилия, которые я прилагал и к одному, и к другому, были одинаковые. Для меня нет разницы, большой это объект или маленький. So these are works that I'm still following since when I had, I think I was 22 years old. So I still follow this project. I hope I will realize it one day. Этому проекту очень много лет. Я начала в возрасте 22-23. По-прежнему кое-что к нему добавляю. Надеюсь, что когда-нибудь притворю его в жизнь. This is me in Ibiza with my sister. I was 6 years old. I was already, my mind was completely in another dimension. I was thinking what could be the future. I was drawing all the time, and I was in my own bubble, imagining other worlds, and so you have to have these eyes a bit crazy. Перед вами я в возрасте 6 лет вместе со своей сестрой, мы на Ибице, и уже видно по моему взгляду, что уже тогда я находился в каком-то другом измерении, параллельной реальности, если хотите. Думал о будущем, в своем собственном каком-то пузыре существовал, воображая какие-то свои новые миры. This is one collection done with Vondo, which is a Spanish company who makes rotomolding plastic, very big pieces for outdoor and furniture, all general furniture. Перед вами объект, созданный в сотрудничестве с испанской компанией Modный. Это компания, занимающаяся производством крупных пластиковых объектов как для внешней среды, так и для внутреннего дизайна. One important thing always in designing an object is not only the object, but it's the story
that's going to be around the object and the story that's going to tell. Когда вы работаете над разработкой объекта, над дизайном объекта, самое главное ведь не в самом объекте, на мой взгляд, а в истории, которая будет вокруг него, и в том посыле, который он будет в себе содержать. So I designed this collection of furniture like if they were musical instruments, not like objects or a sofa or a table. I wanted to give another dimension and another kind of use to the object we know. И в работе над вот этой коллекцией мебели я представляла себе музыкальными инструментами, не обычными стульями или диванами. Я пытался переместить их в какое-то другое измерение и посмотреть на них совершенно по-другому, придать им какой-то новый смысл. So these are sofas, but they are with Bluetooth incorporated, so you can listen music outdoor and create an atmosphere, different kind of atmosphere using furniture. A stool that goes with the sofa, which is the same function. Перед вами был диван со встроенным Bluetooth, то есть вы можете находиться на улице, лежать, отдыхать, слушать музыку, включать, что вам нравится, создавая вокруг себя какую-то вам близкую атмосферу. Еще один пример, да, стул тоже с такой же функцией. But you can see that again, I play with this idea of a hole that goes from one side to the other, that makes you imagine what's on the other side of reality. Вспомним первый слайд, вы видите, что здесь я снова обыгрываю эту идею такой дыры, да, перехода из одного пространства в другое, вот этого желания заглянуть, а что же с другой стороны, какая-то, может быть, другая реальность. Design is a very, very difficult work to do because there is a huge investment on every product you're going to do. So you have to be very sure that what you're doing is the exact shape, the exact volume, to produce it well and not make a mistake because it's industrial production, so it's going to be mass production. Дизайн это нечеловеческий тяжелый труд, это нечеловечески огромная ответственность, в первую очередь потому, что объем инвестиций в нашу работу чрезвычайно высок. И когда вы создаете какой-то объект, вы должны быть уверены, что это именно та форма, именно тот объем, который в итоге будет нужен людям, потому что чаще всего мы говорим о каком-то массовом промышленном производстве объекта. And I like to bring, other than the function, vision, an emotion, an idea, a trick, a kind of poesy story, and tell something else than only the use, because you know how to make it useful. You have to give something more than useful. И я в своей работе стараюсь не ограничиваться функциональностью предмета. Я стараюсь, чтобы сделать так, чтобы эти объекты отражали какое-то видение, какие-то эмоции передавали, какие-то идеи поэтические, может быть, мысли, которые за них стоят, потому что всем нам понятно, как использовать стул. Давайте что-нибудь еще добавим в него. So in my work I like to play also with this idea of a unique piece, like it was a piece of art, but show that you can put one beside the other and make an infinite line, an infinite object, which play with this idea of mass production, but still staying a piece of art. В своей работе мне нравится играть с такой идеей уникальности объекта и одновременно увязывать ее вот с этим понятием или даже с необходимостью массового производства. Вы видите, что это отдельно стоящий объект, который уникален, но в совокупности они могут создавать бесконечную линию, в которой отрождается вот эта необходимость создания объекта для массового производства. This is again a story about a design of a watch I made, and I took away the center of the watch and made a void, made time round the void. So we've lost completely the center, which is the idea we have of the time that turns around a point, but there's no more point. So it's a kind of black hole where time disappears. So there's always a story behind every object. За каждым объектом моей работы есть определенная история. Вот, например, часы. Я удалил центр и создал своеобразную пустоту, тем самым заставил тех, для кого это предназначается, иначе взглянуть на время. Всем нам привычное понятие о том, что время движется вокруг какого-то центра, а в этих часах время движется вокруг пустоты. Это такая черная дыра, которая совершенно по-новому заставляет смотреть на этот столь привычный нам предмет. And another idea in my work that I use and I explore in a very naturally way, but it came like this, is this frame, the idea of a frame, and put the function inside the frame. Because the frame finally it gives the value to the function, gives the value to the idea.
When we like something, we love somebody, we take a frame and we put it around a picture or a drawing and we give an extra value to that thing. So that's what I do with the function of the object. Еще одна идея, которую я люблю использовать, это идея рамки. Вот я часто беру какую-то функцию, какой-то объект и пытаюсь его обрамить, поместить его внутрь рамы. Это идея придания каких-то ценностей. Давайте представим фотографию любимого нами человека. Мы зачастую хотим повесить ее на стену, мы обрамляем его в какую-то красивую раму, да, и тем самым показываем, что этот человек нам куда больше ценен, чем все остальные. То же самое я делаю с функциональностью создаваемых мною предметов. And you see, again, there is this idea of infinite bar, putting one object beside the other and making a line to, you can stop it when you want, but you go to the infinite. Ну и снова перед вами вот эта идея бесконечного продолжения, бесконечной линии. Вы можете ставить мои объекты один за другим до тех пор, пока вы не захотите прервать эту вечность. But you have to understand that to make a little bit of art on industrial design is very, very difficult in the sense this is a one monoblock chair, full plastic, injected, there's no extra piece, and the mold of this size, it's like 600 euros, 600,000 euros. So the final price of the product is 120 euros, but you have to make a big investment to make this kind of piece. Но надо понимать, что привнесение искусства в промышленный дизайн – это очень сильно непростая задача. Вот перед вами стул, да, это один как бы кусок пластика, это цельный объект, то есть он не разбирается на части. И для создания вот такого стула нужно осуществить инвестиции в разработки, в весь вот процесс его создания порядка 600 тысяч евро. В итоге финальная цена его продажи будет где-то 120 евро составлять. Но вы видите, насколько огромный вклад нужно сделать, чтобы получить финальный продукт. The same idea of the frame for a bar stool, which is just the line in the function, which is the seat. Та же самая идея обрамления, вот видите, рама, это барный стул, единственная задача которого это предлагать место для сидения. Design is also an exercise of reducing all what is extra of the object, what we don't need, because we have to produce it. So every element that we add complicates the process. So we have to clean maximum all the things that are not useful and make them disappear. Дизайн – это также упражнение в отсечении всего ненужного, потому что в итоге мы же будем производить этот объект, согласитесь, и каждый дополнительный элемент усложняет процесс производства, поэтому все ненужное, от этого необходимо избавиться еще на процессе, на стадии разработки. This is the same stool. We see the complexity is one monoblock piece also in plastic. Тоже стул, видим, что не так уж сложно устроен, это все единый такой цельный монолитный кусок пластика. And the real life when it's in real use. Вот, пожалуйста, как он используется в реальной жизни. Again, the same idea for this lamp designed for a cartel, which is just a plastic frame in polycarbonate and a shade floating in the void. This is just a see-through frame. Та же идея, перед вами лампа, которую я создал для компании «Картель». Это лампа, вписанная в пластиковую раму, это поликарбонат, и такая фигура, да, объект, плавающий в пустоте, тоже близкая мне идея. What I want to say with this object, in terms of design, is that to make a new light, we don't need to design an object. We don't need to design a shade, a leg, and a base, like all the lamps are. What we are thinking about is what is a lamp? A lamp is the light, just an emotion of light. And the object must disappear. We don't need it anymore. Я стараюсь передать здесь такое, знаете, ощущение прозрачности, проходимости этого объекта. Я отталкиваюсь от идеи того, что лампа – это свет, и все, больше ничего не нужно. И стараюсь отойти от традиционного представления о лампе, когда стойка, какая-то база. Нам не нужно все это, нам нужна идея прозрачного света. Next. So we can see with nothing, we can have a luxury effect, but there is a magical effect somewhere that makes you dream with this shade that gives you the right temperature of light and the right harmony, visual harmony.
So you have finally a magic trick that becomes a jewel. Вот вы видите, без каких-то особых наворотов, без каких-то особых ухищрений создается такой магический эффект, создается нужная температура света, нужная атмосфера света, и на самом деле, на мой взгляд, выглядит довольно шикарно. And this is produced on a very, very high level of quality, a very high technology process to get the best quality and the lowest price to give the product to more people as possible. Процесс производства вот этого объекта чрезвычайно высокого качества, очень высокотехнологичен и создан таким для того, чтобы качество продукта было максимально высоким, а цена как можно более низкой, чтобы люди могли наслаждаться такими объектами. The same idea we can use it for wall, like an applique, or for a ceiling. Next one. Та же идея, только на стенной лампе или на потолке может крепиться. So it's still plastic, but it's designed to give to plastic material the level of a precious material. Because finally, what's important, it's not so much the material, but it's the durability that you're going to give to the object and to the material. Because if you keep it all your life, it becomes necessary if you do an object. But if you do it just to stay in time for a few years, then you are not making something too democratic in a way, or ecological. Перед вами еще один объект, он создан из пластика, но дизайн и процесс создания этого пластика позволил придать ему черты, в общем, довольно ценного материала. Ведь давайте подумаем, мы с вами создаем объект для того, чтобы пользоваться им максимально долго. И какая разница, из какого материала он сделан, если он прослужит вам всю жизнь, если он будет для вас какой-то довольно большой ценностью обладать. А если он прослужит всего несколько лет, то тогда о какой экологичностью, о каком демократическом производстве демократично может идти речь? We can see here there's an exercise to study the crystal, like the process that Baccarat is doing. I was studying the cuts and the reflection of the light through the crystal and how to exploit this effect on another kind of material. So I made different exercise of this kind of image and studies. Перед вами такая иллюстрация того, как я упражнялся и изучал свет, то, как свет проходит через стекло, через различные стеклянные какие-то конструкции, то, как он распределяется, преломляется и как он падает на другие материалы и другие объекты. So design is also to translate an effect, an emotion, a vision into a product, into an object that you can produce in mass production. Дизайн – это вопрос перевода, переноса какого-то эффекта, эмоций, видения на объект, который затем может быть создан, отправлен на массовое производство, так скажем. So this became a quite complex exercise that I wanted to find a way to produce it. Ну и казалось, что упражнение оказалось довольно непростым. Я очень много поработал, прежде чем перешел к производству непосредственно. So the final result is this vase, which is in polycarbonate, in plastic, designed like 3 years ago for a cartel, and gives all this intensity that you can get with the crystal, but through plastic. So the price in crystal will be like 9,000 euros, and in plastic it's just 90 euros. Перед вами результат вот этого упражнения. Это вот эта ваза, она создана из пластика, это поликарбонат. И мы видим здесь, что она была создана 3 года назад для компании «Картел». Мы видим, что здесь, используя материал пластик, я добился того же эффекта преломления, распределения света, который мы можем наблюдать при стекле. Но поскольку это пластик, то цена здесь будет совершенно другой. Да? «Картел» продавал бы ее в стекле за 9 тысяч евро, а в пластике она может стоить 90. So at the end you don't need to steal it, you can buy it. То есть, если она понравится, не нужно ее красть, можно просто пойти в магазин и купить. This is the idea we were talking before, of having one unity and putting one beside the other, and you can still make again this infinite bar, which is also a unique piece. Снова демонстрация идеи, которую я уже упоминала, это использование множества одинаковых объектов для создания бесконечной линии, составленной из уникальных объектов дизайна. Another object of the same collection. Еще другой объект той же коллекции. This is a plastic knife, a small plastic knife which weighs 3 grams of plastic,
and it's produced around 3,000 million units per year. Перед вами пластиковый нож, довольно маленький, весит 3 грамма, сделан в пластике, ежегодно производится порядка 3 миллионов штук. It's a dispenser knife that you will use and you will throw again after 3 minutes of use. Это одноразовый нож, который вы, я не знаю, используете, чтобы нарезать 3 минуты и выкинете. But I wanted to give it the dimension of a luxury object, something that will make you think about how it's designed, the beauty of the object, and keep it a bit more in your hands and share it with somebody else and say, look, somebody thought about this object. It's not because it's cheap or it's offered that it has to be bad design. Я при создании такой простой штуки, да, как пластиковый нож, постарался придать ему вид такого премиального объекта, чтобы, глядя на него, люди думали о дизайне, о какой-то его красоте, чтобы людям хотелось сохранить, показать другому и сказать: послушай, смотри, кто-то подумал о том, чтобы сделать какую-то дешевую, да, одноразовую вещь красивой, и не обязательно сразу ее выбрасывать. To do a little object like this, I work almost like 2 years from the first idea to the prototypes and start production. It's 2 years of time. So every project I do is around this timing, 1.5 years, 2 years. С момента появления у меня в голове идеи до создания прототипа и до вывода в производство вот такого маленького объекта проходит около 2 лет, и вообще примерно каждый объект, над которым я работаю, до производства проходит где-то 1,5-2 лет каждый раз. So you can see this can be an infinite object also, can go to many unities. Тоже демонстрация идеи бесконечности, когда много объектов рядом находится. Another thing I like to do when I work is to get inside the object and think what's going on where you don't see. Because design is not just the surface, but it's also inside the object. Когда я работаю над объектами, я стараюсь заглянуть внутрь них и подумать о том, а что происходит там внутри, куда наш взгляд не доходит, потому что, на мой взгляд, дизайн — это не только про внешность, это и про внутренность. It's a way to find the soul of the idea, of the object, and this is the inside of a knife that I made for Christophe from Paris. Для меня дизайн — это поиск души, какой-то внутренней составляющей объекта, и вот перед вами было внутренности ножа, который я создал для Christophe в Париже. So the idea starts because Christophe is a very handcraft company from very old tradition in Paris, and they made all this handcraft work, and now they make a step to industrialize their process. So in this process, I wanted to reflect this handmade work that they had as a tradition and make this blade, which is called lame. Lame means blade in French, but it means soul. So it's the soul of the company. Надо понимать, что вот компания, о которой идет речь, парижская компания Christophe, это очень старая компания, которая сохраняет традиции ручной работы и индивидуального подхода к каждому объекту. Ну и с течением времени они решили выходить как-то на более промышленный уровень, на более массовое производство, и я, работая на них, постарался сохранить вот эту идею традиционной ручной работы, традиционного индивидуального подхода. И вот этот объект мы назвали лам. По-французски это значит лезвие, но и одновременно это значит душа объекта. То есть продукт, создаваемый массово, тем не менее имеет большую выдающуюся индивидуальность. So this is another knife of the same collection, but it just I made this cut on the handle, so you have a flat surface in stainless steel that would look like a mirror where you can see yourself, so you can humanize in a way the object and give him more sense. Тоже нож из той же коллекции. Видите, у него такая характерная ручка, мы постарались сделать ее плоской, чуть-чуть напоминающей зеркало, и подумали, может быть, в процессе использования кто-то заглянет в это зеркало и какие-то еще мысли относительно этого объекта как-то порефлексируют на эту тему. It's a full complete set that has all the different functions for the table. Полный набор столовых предметов, всевозможного использования. This is another project for Alias, an Italian company. It's a wood chair, but it's still a kind of a metaphor of designing an object in wood, but with a plastic aspect. So I wanted to play with the CNC process, which is a robot
which is going to work on the wood. Перед вами еще один объект, это деревянный стул, созданный для итальянской компании Alias. И в процессе его создания я старался обыграть такую метафору деревянного объекта с элементами во внешности, как бы во внешнем виде которого отражается пластик. Процесс создания его использует такую технологию CLC. Процесс CLC есть определенное оборудование, которое обрабатывает дерево. It's an idea of industrializing nature to naturalize the industry. So I put this wood chair which makes grow a little plastic leaf, so it's the inverse. What should be natural is synthetic, and what could be synthetic is natural. И вот этот процесс CLC, он направлен на то, чтобы сделать промышленное производство более экологичным, более близким к природе. Можете как-то посмотреть об этом, что-то поузнавать. И я, работая над этой коллекцией, постарался сделать наоборот. Я добавила кое-какие элементы пластика, например, вот пластиковый листочек, да, казалось бы, листочек-то наоборот должен был быть из природного материала, а я сделала наоборот, чтобы как-то поиграть с этой идеей. So it was a little joke to say that I modified a seed in a genetic way so you can plant it and make a chair grow. Ну и мы тогда такую шуточку придумали, что вот мы генно модифицировали несколько зернышек и можете взять его, посадить и вырастить стул. Don't ask me how I did that. Не спрашивайте меня, как я до всего этого дошел. Other backrest I can grow on the same idea of the chair. Другой объект тоже такое же представление о стуле. This is also a story that I started a long time ago, in 91. These are my first drawings before I was using computer. I was working by hand. Это другая история, которая началась довольно давно, в 91 году. Перед вами рисунок, который я сделала от руки. Я тогда еще работала не на компьютере, а вручную. But I was already fascinated by giving dynamism to the object, because finally objects are quite static. A chair doesn't really move, a vase doesn't move, but I like to give a kind of a sensation that it's a bit living, it's a bit animated by something else. Уже тогда, в 91-м, меня восхищала идея динамики объекта. Да? Все мы понимаем, что стол или ваза, они, в общем, сами по себе не двигаются. Но я в своей работе пытался создать ощущение того, что вот этот объект может чуть-чуть жить сам по себе, какой-то оживленности. So that's why I'm quite admirative of the automobile, because it's one of the objects we use the most, that we get inside, that we give our personality to the object, and it moves all over. It's kind of the most animated object we do. Именно поэтому меня так восхищают автомобили, ведь, согласитесь, это такой довольно уникальный объект, в который мы можем забраться внутрь, мы можем его как-то подогнать под себя, сделать его максимально на себя похожим, но при этом он двигается. You can see at this time I was inspired by Gaudi. Ну и тогда меня вдохновлял Гауди. And following always this dream since a very young child, I continue to draw cars and imagine what other forms, shapes, images that they can bring to inspire, to find other solutions. And here I wanted to design a car with no physical volume, but just with the light and the reflections that will give the idea of an automobile. Ну и с самого детства меня, как я уже говорил, очень привлекает идея автомобиля. Я мечтал создать какой-то такой уникальный образ. Я постоянно рисовал машины. Я думал о том, какие новые формы, образы можно использовать, какие другие решения можно использовать для вот создания автомобиля. И вот в данном примере я попытался избавиться от каких-то материальных оболочек и попытаться создать автомобиль лишь за счет отражения и использования света. For me, it's very important to look at the reflections that appear on the shape that give the sensations. Important of a design is the emotion that it gives to you, more than the single object. Здесь очень важно смотреть на то, что отражается в этой форме, и какие ощущения, какие эмоции у вас вызывают эти отражения, потому что в дизайне это иногда даже важнее, чем непосредственно форма объекта. This is the final idea as it would be for a real car. Ну вот так бы выглядел настоящий автомобиль. The
you can recognize a little bit, it's a porcha. Ну, кое-что в парше тут угадывается. A radio, again, the same idea. It's a frame with all the functions on the frame, and inside the frame there's just the sound, which is the important thing of a radio, the sound. Перед вами радио, здесь вы видите та же идея рамы, в раму встроена панель управления, внутри остается только звук, самое основное в радио. And the radio's name, you can see it's like a stone, so it's a German name, it's a one stone, it's Einstein, so we call it Einstein. Very clear. Ну и здесь тоже такая игра слов, по-немецки, вот, согласитесь, похоже на камень. По-немецки вот это такой один камень, называется Einstein, ну и понятно, сразу ассоциация с Эйнштейном, и мы, в общем, решили от нее не уходить, довольно хорошая игра слов. A magic flute, it's the idea of just showing what is inside the flute, whereas the magic of the flute is in the sound, not on the object, so the object disappears, and just see where the music goes by inside the flute. It's for children, so I wanted to make children understand where is the music in the flute. Волшебная флейта – это объект для деток, ведь во флейте самое волшебство, где оно внутри, в звуке. Мы постарались избавиться от внешней оболочки, от объекта и оставить только внутренности, чтобы показать детям, а где, собственно, начинается магия, откуда берется звук. Headphones, I like to find a different solution for any kind of object. And in this case, were headphones in aluminium that we did with a small company in Paris, and that they became an icon. Наушники, тоже пример того, как я люблю поработать над разными формами, поискать разные решения. Маленькие такие наушники, выполненные в алюминии для небольшой парижской компании. Но в итоге стали такой довольно знаменитой формой, иконой в своем сегменте. This one's won a Red Dot last year. Вот эти в прошлом году выиграли Red Dot. Again, a story is always important when we design an object. So this starts with a collection for Alexa, and it's a collection called Dream Tools. За каждой, опять же, вещью стоит история. Здесь история коллекции для Lexon, и она называлась «Инструменты мечты» Dream Tools. So you can see, well, the story starts again with the idea of the frame, the function inside in a different way. This is a radio also for Alexa. Ну, здесь опять вот эта история с рамой, объект и основной его смысл внутри рамы, это радио для Lexon. It was just launched in last Maison&Objet in January. Вот в прошлом году всего лишь было запущено производство. For the same collection, there's the Dreamtime clock. Та же коллекция «Часы мечты», which has all the functions on the side, like a little wheel. So you just need to turn and press. Very easy. И у него очень простой функционал, там одно колесико, которое можно только крутить и нажимать, все, больше ничего нет, очень просто. So this is the collection of Dream Tools. The idea is really to make some tools that we use in the office, but in the office is one of the places where we pass more time in our life, and we are in front of a computer or in front of a table, and I think it's important that in this time we can still dream and we can still project some fantasy on what we are doing. So I made these little objects like little landscapes. Вот это непосредственно инструменты мечты, такие принадлежности мечты. Понятно, что это офисные принадлежности. Я думала о том, что многие из нас довольно большую часть своего времени проводят в офисе, перед компьютером, за столом. И хотелось создать что-то, что помогало бы нам даже в офисе перед компьютером не прекращать мечтать, как-то думать о чем-то другом, рефлексировать. И я постарался сделать их похожими на какой-то такой пейзаж мечты. So the idea is these objects are made to make you dream to better work. Ну и здесь основная моя задача была заставить офисного работника мечтать о том, как бы лучше поработать. Держатель для ручек. This is a sharpener.
It's a small sharpener. I call it a dream machine. It's a kind of object that we designers and architects, everybody used at school or still have in their office because it's important to well dream, to well imagine, to have a sharp point on your pencil. Маленькая точилка, я называю ее машинкой мечты. Мы, архитекторы, дизайнеры, те, кто работают там дома, в офисе, мы постоянно используем это, да. И очень важно иметь какой-то маленький объект, который будет вдохновлять нас на то, чтобы мы мечтали, и одновременно с этим позволит всегда сохранить наш карандаш заточенным. So it's a kind of monument for the pencil. Такой памятник карандашу. This is another project for Cartel, very complex in terms of technology, very simple in the idea. It's just the idea of making like a fabric in the wind, where you just sit inside and you get the shape of the body and nothing else. Другой проект, другая коллекция для компании Cartel. Здесь это было очень высокотехнологичное производство при довольно простой идее. Мы хотели произвести впечатление того, что ты сидишь в помещении, смотришь на улицу, и там на ветру развивается какая-то вот такая полупрозрачная ткань. So this idea evolved to this version, which is the chair called the Dream Air. Эта идея эволюционировала в такой стул, он называется Dream Air, воздух мечты. Where you have this seat really floating, and just connected in the front and the back, and a plastic frame all around. Ну, видите, пластиковая рама, оправление, а само сиденье, оно как ткань, да, всего лишь прикреплено сверху и снизу, остальная его часть развивается. Again, you can go to the infinity if you want. Ну и снова вот эта бесконечная цепочка. This is a collection for mass distribution. It's for a French brand, and I wanted to design a full system for a kind like 12 euros the price. And you can have a big bowl with a plate that covers the bowl, a little bowl with a little plate, a glass, and the knife and table set. Тоже такая небольшая коллекция, целый набор для массового такого распространения для небольшого французского бренда. Я хотела создать целый набор, такой обеденный, который можно было бы использовать для еды. Вот вы видите, что где-то за 12 евро можно было получить такой набор. Это большая миска, которая сверху накрывается тарелкой, ну и такой мини-конструктор, ну и плюс все необходимые принадлежности для еды. And it's the idea of trying to give the maximum of possibilities with a minimum price. Ну, идея была в том, чтобы максимальный функционал уместить в минимальную стоимость. This is an exercise for Air France, for the Air France company. And the idea is again to do a real object to economize the maximum of material that we can as possible. Это упражнение, такая разработка для компании Air France. Здесь тоже основная идея была минимизировать затрачиваемые материалы и ресурсы для при этом сохранив функциональность. So the idea was to inject a bubble of air inside the handles, so we can increase the object and use less plastic, but use also the air of Air France inside the object. Ну и здесь тоже такая игра слов некоторая получилась. Мы в каждую вилку, каждый ножик поместили маленький пузырек воздуха. Тем самым мы снизили объем используемого пластика, при этом как бы увеличили размер предмета и поместили туда кусочек вот этого воздуха Франции, этого Air France. And because there's a lot of children in the planes also, I designed a set of cutlery for children that become a little plane with a knife, with a fork and a spoon that we give to children so they can enjoy at the same time. Многие родители летают с детками, да, и я поэтому разработал специальную линию столовых приборов, которые предназначенные для детей, которые разбираются и собираются в небольшие самолетики. Again, a story with Cartel. This was a journey just to see a prototype in first production of the Mission Impossible chair. So it starts by the plane going to Milano, arriving at Cartels, seeing Mr. Luti with the prototypes, going back to Paris and passing the scan of the plane, flying up by the Alps, the first board and the final piece that you see. So there's lots of stories in the process of creating an object.
Это демонстрация того, что в процессе создания любого объекта происходит масса всяких событий. Одна небольшая история того, как мы отправились смотреть на разработку, на прототип того, что потом стало непосредственно стулом. Это история производства для компании «Картель». Опять она начинается с путешествия. Это самолет в Милан, это встреча с господином Лути, директором компании, демонстрация прототипа, затем возвращение обратно домой, вот этот полет над Альпами, получение стула и в итоге радость от этого объекта. Again, I like to look around me, and every image, every moment inspires an idea. So I know it's very difficult when you sit down on an empty table with a white paper and a pencil to design something new. But looking all around, every moment can inspire a new idea. So I was looking this water to think about what something new could be. Я люблю смотреть по сторонам в поисках каких-то новых идей и в поисках вдохновения. Я понимаю, что сидя в общем, в офисе за столом с белым листом бумаги и карандашом, ну вряд ли масса каких-то новых идей придет тебе в голову, но поэтому я стараюсь во всем, каждый момент пытаться углядеть что-то, что может стать источником для каких-то новых разработок. Next. So this is a little bit the idea that it comes from this idea of movement of the water. Ну и вот это то, что получилось у меня после взгляда на то, как движется вода, на вот эти движения потоков. It's a chair called Claudio, which is a trick in words, playing with the name of Claudio from Carpet and the cloud. Этот стул называется Cloud Eel, и это такая тоже игра слов с именем Клаудио, имя директора компании «Картель», и словом «Cloud» — облако. So the idea is to have these little bubbles of plastic welded together but in a monoblock single piece. Задача была в объединении таких пластиковых пузырьков, которые создают воздушное ощущение, при этом составляют цельный объект. And think more than the object himself, what is going to be around the object. How is the light going to become? So it's interesting to move design away from the object and just make it appear on the floor, on the wall, like a reflection of light. И при помощи этого объекта интересно можно понаблюдать, как дизайн выходит за рамки объекта и переносится на окружающую среду. Глядя на этот стул, невольно думаешь, а как свет будет через него проходить и падать на стены, на пол, как этот стул будет влиять на среду, в которой мы его поместим. Next. The same idea with a vase. It's made like if the water was getting solidified, making the object through the idea of water. Та же самая идея использована в создании вазы, идея с водой. Я попытался продемонстрировать эффект того, что словно бы вода затвердевает и создается вот эта ваза. And we see that interesting thing is the reflection of the light that will be on the table or on the wall. Ну вот мы видим, что через этот объект свободно проходит свет, и он отражается на стене, на столе. We can find other functions to the vase. Ну, по-разному можно использовать вазу. There's something important also in the process of designing is to play. To play because playing we discover other sides of the idea. В процессе разработки дизайна очень важно не забывать об игре, потому что только в процессе игры мы можем обратить внимание на какие-то другие стороны и привычные идеи. It's just an image to show how design is at every moment of life. I am working, sharing my real life at the same time I work, and at this moment I had to finish a project. I had my baby that just was born 4 months, and she was sleeping on the drawing table, so it's mixing all the experience at the same level. И вот эту фотографию показываю вам, чтобы продемонстрировать, как дизайн является неотъемлемой частью повседневной жизни, наоборот. Вот вы видите, я сижу за столом, работаю над проектом, который надо завершить, рядом спит моя 4-месячная дочка, и все взаимосвязано и неотъемлемо друг от друга. This is one of the pieces that I didn't design, but I admire a lot, which is a chair from Gaudi, which is a master. Перед вами объект, который разработал не я, но я восхищаюсь этим объектом и его автором. Это стул Гауди, просто мастер в моем представлении. I show you this chair because after this vision, go to the next one.
I was working on the computer on 3 other masters, which is Saarinen, Jacobsen, and Eames, and I was following the lines of their chairs. Показал я вам его, потому что я вот посмотрел на него, вдохновился, пошел, сел за компьютер и стал работать над созданием другого стула в сотрудничестве с 3 другими мастерами, это Якобсен, Савинин и Eames, и я просто невольно следовал линиям мастера. So I just felt the lines of the 3 silhouettes of the chairs, and it became this one, which is the master chair. Я взял линии 3 силуэтов, вот этих 3 других мастеров, объединил их, и получился вот такой стул, это стул мастер. But it's still a chair that reminds a Gaudi kind of a shape. Понятно, почему я назвал его мастер, потому что он по-прежнему напоминает вот эту форму, оригинальную форму Гауди. Again, another way to imagine how can an object come. This is a word for making a speaker. So I try to visualize how the sound, which will be the shape of the sound. Еще один такой эксперимент, это разработка для создания колонок. Я попытался визуализировать звук, какой будет форма звука. This is the result. It's a speaker, a Bluetooth speaker for Alexa. Это результат, Bluetooth колонка для компании Lexon. And we can see the buttons of the functions are in the middle of the speaker, like little stones in the waves. Мы видим, что вот управление осуществляется маленькими кнопочками, которые в центре колонки встроены и похожи на камешки, которые несут волны воды. This is a giant lamp for Vondo, which is like 2 meters high in plastic, changes of color. Гигантская пластиковая лампа для компании Mondo, она меняет цвет и высоту около 2 метров. It's another story of using this idea of making a paper lamp, but in plastic, and having this same kind of poesy of a very fragile light that I can live very well outdoor, under the rain, under the sun. Мы все видели вот такие лампы подобного формы, подобного текстуры из бумаги, бумажной оболочки. Я использовала эту идею для создания пластиковой лампы, которая создает такое же ощущение хрупкости материала, но при этом может совершенно спокойно быть помещена на улицу, на растерзание всем ветрам. And this is the idea of a chair, of using this image of the beauty and the beast, which is also, the beauty will be, the idea would be the chair, and the beast would be the industry, which is the heavy machine to produce beauty. Такая иллюстрация моего размышления на сюжет красавицы и чудовища. Здесь красавица — это вот этот стул, это красота объекта, а чудовище — это промышленное массовое производство, которое зачастую пытается задушить красоту. And under the chair there is a kind of face that appear like an African mask, but it's just the soul of the chair that you can just discover turning it up. Если вы заглянете под этот стол, вы увидите нечто напоминающее лицо на африканской маске. Многие из вас такое видели. Для меня это такая душа объекта. But it just came naturally by working the structure, the natural structure of the chair. It's a technical drawing that became like a face. So I just accentuated that face. Я лишь буквально пару акцентов туда добавил, обозначил чуть более видимое это лицо. Вообще оно получилось там само по себе, я просто следовал обычным таким понятиям о том, каким должен быть стул. So at the end of every object there has to be something hidden, a little magic trick, something to tell about the object. Ну, я считаю, что в каждом объекте должен быть какой-то секретик, что-то, что можно найти и подумать об этом. Again, this looks like an eye. I say an Egyptian eye, but it's just an image. Напоминает египетские изображения глаза, такая просто картинка. And I designed this shape inspired by this eye, but I wanted to design an object inside the object, not just a regular object, but something that will appear inside the object just by a technical process. И я создала вот такую форму, вдохновившись этим изображением глаза. В процессе ее создания я пыталась создать объект в объекте, что-то, что появлялось бы в процессе
рождалось бы в процессе технического обновления. So I designed this shape we saw before to be extruded in aluminium and just cut it in 30 degrees. And when you make this cut, this shape, this image comes from the inside of the object. It's the inside beauty also of the industry. Ну и вот эта внутренняя красота была продемонстрирована следующим образом. Я разработал такую вот алюминиевую трубку, да, и срезал ее под углом 30 градусов. И изображение, которое было представлено до этого, вдохновленное египетским этим глазом, появилось сразу на глазах удивленной публики. It's just a holder for candles. Это подсвечник. But I call it like a fire vase. Но я называю его огненной вазой. Another story, it's a good start for making an object, is love. You can see this heart is the logo from Habitat, and this other heart is my logo. So when you put two hearts together, you make love, and when you make love, you make babies. And more you make beautiful love, more they are beautiful, your babies. Другая история, которая отлично демонстрирует то, что за хорошим каким-то объектом должно стоять крепкое такое доброе начало. Слева видите логотип компании ООН, компании Habitat по работе с беженцами, а справа видите мой логотип. Они оба похожи на сердце, два сердца вместе, что для нас в нашем понимании это любовь. Из любви рождаются дети, и чем красивее сердца, чем красивее любовь, тем красивее, собственно, и дети, которые получаются. So this is the result of the love. It's like two stones. The chair is called stone, which are the seat and the backrest. There's just this ring around that makes the silhouette of the chair that holds these two parts. Ну и вот вы видите результат. Вместе с Habitat мы создали этот стул. Это как будто два камня соединены вместе. При этом здесь очевидно, при такой простой форме просматриваются вот эти два сердца. But you must know that the art director from Habitat is called Pierre. And Pierre means stone in French. It's Peter the Great. Здесь надо отметить, что директор Habitat зовут Пьер, по-французски Пьер это камень. Ну и вам, наверное, это близко, как Пьер по-французски, по-русски Петр, Петр Первый, Петр Великий. Next. Again, to start the project, another story is to look around what you're going to do as exercise. So here I was going to do a collection of accessories for the bathroom. And in the bathroom we have soap, we have foam and bubbles. And what bubbles, when they are connected, what do they make like shape? So I was looking this shape, and we can go to the next image. Другой пример того, что можно увидеть, если просто оглядеться. Я, создавая коллекцию аксессуаров для ванны, посмотрел по сторонам и подумал, мы используем мыло, какая-то пена, вот эти пузырьки. Если вместе пузырьки рассмотреть поближе, что мы получим, какие формы. So we see that bubbles are circles, but connecting them you get this shape, which is the hexagon. Соединяя пузырьки, вот эти круглые формы, мы можем получить вот такой шестиугольник. So all the collection is based on the idea of the hexagon. This is the hanger for towels in the bath. Ну и вся коллекция основана на форме шестиугольника. Это крючок для полотенец. Which is just a conified hexagon with a colored stone inside that reflects and makes this effect of mirror, of disappearing and appearing the material. Это такая, я вот обыграла форму шестиугольника, добавила туда новые материалы, какие-то там камешки, прозрачные материалы, для того, чтобы обыграть идею появления, исчезновения, вот это все. This is one of my latest projects that I showed in Milano 1 month ago. Один из последних моих проектов, который я показал в Милане месяц назад. And it's called Mirage because it plays with this idea of geometry. But I wanted to make luxury, but not just luxury in using a luxury material, but playing with the light, because lux is light. So I wanted to make this game of reflections, mirror effect, and mirage is this light effect. Эта коллекция называется «Мираж», и в ней я играю с идеей геометрии и с какими-то геометрическими формами, и попытался сделать так, чтобы она выглядела довольно шикарно, и не за счет материалов, которые я использовала, а за счет вот этой игры света, поскольку люкс – это свет, какие-то люксовые объекты, да, шикарные,
Я играл с отражениями, с какими-то зеркальными эффектами, отсюда и, собственно, мираж. So it's a full bathroom from the bath to the stool, to the champagne bucket, the hangers, the mirrors, all the pieces made a full room. В коллекцию входит все необходимое для ванны, от непосредственно ванны до вешалок для полотенец и ведерка для шампанского. And there is 3 different finishes, which is stainless steel chrome, pink gold, and real gold. There's a bath of 24 carats for the gold version. Но есть 3 различных исполнения. Это вот традиционный, мы видели, такой бронзоватый цвет, розовое золото и чистое золото. Есть вот даже такая коллекция, несколько карат. But this is my studio in Barcelona. You can see very white, but on the other side you see the facade of the Gaudi house. This is where I'm based and I get my inspiration. But it's an everyday life. Перед вами вот то, где я работаю, моя студия в Барселоне. Можете заметить, что из окна виден фасад одного из домов, созданных Гауди. Это то, где я работаю ежедневно, то, где я черпаю свое вдохновение. So the next view, this is the roof during the day, which I see from my office. Тут крыша здания, которая видна из окон моего офиса. And the next one is the one I see by night. So it's quite space landscape. Вот это была фотография сделана днем, вот эта фотография вечером, ночью. Такой довольно космический пейзаж, на мой взгляд. It's just to bring you to another project. This is my passion, to be a little bit in space. Такая подводочка к очередному моему проекту. Еще одна моя страсть – это космос. Все хочется как-то приобщиться к этому. Can you put the image in before? So this is important for me in a way of looking reality, looking at objects. You see that we are on the moon and that we see the Earth in the same way as we could be in the Earth looking at the moon. But we just inverse the point of view. And when we are creating, it's important to get distance from what we are doing to change the point of view and see things differently. Вот эта картинка важна для понимания того, как я, собственно, смотрю на реальность, на мир вокруг. Изображение предыдущее было снято с Луны, то, как с Луны видится Земля. Мы же находимся на Земле и чаще всего смотрим на Луну и довольно редко задумываемся о том, как это выглядит с обратной стороны. И при создании объектов, я считаю, очень важно не забывать дистанцироваться и с другой стороны как-то с отдаления смотреть на мир. So this process of vision brings me to this project, which is the dream catcher. It's a project based on using CNC process on aluminium and anodized. И вот этот дистанционный взгляд позволил мне создать вот это. Это ловец снов, который был создан из алюминия при использовании специальной технологии обработки CNC. So I designed this chaise longue with a ring in the space, which is the dream catcher, which is a planet infinite and make dreams come. И вот такая на этой космической теме основанный объект, этот шезлонг, такой тоже довольно космический, и в комплект к нему предлагается вот этот ловец снов, это колечко, которое подвешивается рядом, вы лежите на шезлонге, смотрите в бесконечность и призываете сны для того, чтобы как-то поймать. Because finally we are, as a designer, we are dream catchers. We have to catch the dream and make it become true. So I made this platform to get more inspired. Ведь в конце-то концов именно мы, дизайнеры, мы в своих снах, в своих мечтах видим какие-то новые объекты, и вот такая платформа, я лишь упростила нам жизнь, чтобы мы могли прийти, лечь и, собственно, взять необходимый нам сон или необходимую мечту и претворить ее в жизнь. So again, it's a little joke of how do we look to something that we don't understand what it is, but we have the temptation to go and look and discover. So I was seeing this image under the water in the sea, and I said, what can it be? Ну, тоже такая шуточка про то, как иногда мы видим что-то, не очень понимаем, что это такое, какой-то образ, но у нас незамедлительно появляется желание выяснить, разобраться, узнать, что это. И вот иллюстрация тому, я был на море и увидел что-то под водой, но не сразу понял, что это. So I put my hands in the water and I saw it was a starfish, and I said,
what kind of object can this become? Ну, я достал из-под воды этот объект, увидел, что это морская звезда, поместил его на лист бумаги и задумался над тем, а что из этого может родиться, какой объект. And I didn't find nothing more intelligent than put it on my head. Ну и ничего умнее, чем посадить ее себе на голову, я не придумал тогда. So from stars to stars, here is me with Claudio Lutti at the carpet stand. Ну, от морских звезд к звездам реального мира, это я вместе с Клаудио Лутти на стенде картель. But one story always brings to another. Ну, из одной истории всегда следует другая. Again, it's just one stool, one monoblock stool, very simple, very elegant, very classical, but it can be the start or the beginning of a new story. Ну вот еще один стул перед вами, цельный стул, очень простой, очень классический, но может стать и даже такой стул началом целой истории. So next, it could be a tower to the infinite. We can stack it, so we can play with it. Этот стул может быть частью башни бесконечность. But it can become also, if you pass next image, a city full of towers. А может стать частичкой целого города, созданного из таких башен. So at the end, it's just one object, but it can become always a story. То есть это один предмет, который в итоге может составить целую историю, целый мир. So that's all the journey that we made together. So it's the end. I hope that you enjoyed and that you liked my vision. Ну вот это на этом такой замечательной иллюстрации я подхожу к концу. Мы с вами прошли эту историю вместе. Это конец моей презентации. Надеюсь, что вы получили удовольствие и вам понравится мой взгляд на вещи, на мир, на дизайн. So you're welcome if you have any questions.